Hello everyone, Excel grade 8, pages 80, 81 and 82. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 80, 81 және 82-ші беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures and read the titles of the texts. Суреттерге қара және мәтіндердің тақырыптарын оқы. Island destinations with a difference. Мына жерде сіздерге Таширojima және Socotra деп аталатын аралдар берілген. What do you think is special about these places? Бұл орындардың ерекшелігі неде деп ойлайсың? Суреттерге қарасақ, яғни бірінші аралда бізде мысықтар толып жүр, ал екінші аралда өте ерекше ағаш өсіп тұр. Tashirojima Island is a special island because cats live here more than people. There are a lot of cats on the island, and on Socotra Island you can see flora and fauna that you won't see anywhere else. Next page, page 81. Келесі 81-ші бетке өтеміз. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the text and complete the sentences. Мәтіндерді оқып, сөйлемдерді толықтыр. Жоғарыда сіздерге мәтін берілген, сол бойынша қазір жұмыс жасайтын боламыз. Көп нүктені толықтырайық. Fishermen in Tashirojima Island feed the cats because they believe that cats bring them good luck at sea. Tashirojima аралында балықшылар мысықтарды тамақтандырады, себебі олар мысық сәттілік әкеледі деп сенеді. 2. Visitors to Tashirojima Island can take part in regular cat photo contests. Tashirojima аралына келушілер мысықтардың фото жарысына қатыса алады. 3. Socotra Island is off the coast of Yemen. 4. What makes Socotra Island unique is that the plants and animals there can't be found anywhere else on Earth. Socotra аралының ерекшелігі ондағы кездесетін жануарлар мен өсімдіктер ешбір жерде кездеспейді. 5. The bosal tree has the shape of a flower in a thick vase. Бөтелке ағашының формасы жұқа вазаға салынған гүлдің формасына ұқсайды. Exercise 3, үшінші жаттығу. Answer the questions in your own words. Мына сұрақтарға өз сөзіңмен жауап бер. Why did fishermen start bringing cats to Tashirojima Island? Не себепті балықшылар Tashirojima аралына мысықтарды әкеле бастады? Because they believed that cats bring them luck on fishing. Себебі олар балық аулаған кезде мысықтар оларға сәттілік әкеледі деп сенді. 2. Why is the wildlife of Socotra so different from anywhere else? Неліктен Сокотрадағы жабайы табиғат басқа жердегілерден ерекше? Because the island hasn't been united with the continent for millions of years, which is why the flora and fauna developed in their own way. Себебі арал миллиондаған жылдар бойы ешбір континентпен қосылмады, сондықтан да оның флорасы мен фаунасы өз жолымен жетілді. Exercise 4, төртінші жаттығу. Read the box and complete the sentences. Кестені оқы және сөйлемдерді толықтыр. It started raining, so they made for the bus shelter. Жаңбыр жауа бастағасын олар автобустағы тұраққа қарай барды. 2. Айсара and Miras always make up quickly after an argument. Айсара мен Мирас ұрсып қалғаннан кейін үнемі тез татуласады. 3. We are taking Nurlan on holiday next year to make up for missing the trip to London last summer. Біз Нұрланды келесі жылы демалысқа алып бара жатырмыз. Өткен жаздағы Лондонға бара алмай қалған саяхатын толықтыру үшін. 4. I couldn't quite make out the numbers on the front of the bus. Мен автобустың алдындағы сандарды анық көре алмадым. 5. Rustam said he went to London, but I think he's making it up. Рустам Лондонға бардым дейді. Бірақ меніңше ол ойдан құрастырып отыр. Exercise 5, бесінші жаттығу. Listen to the adwords and complete the gaps. Бесінші жаттығуда сіздерде listening, яғни аудио, 1 мен 6 аралығындағы бос орындарды толықтыру қажет. Қазір жауабын айтып кететін боламын. 1. Beach, 2. Views, 3. Fishing, 4. Model, 5. Arts, 6. Seafood. Exercise 6, алтыншы жаттығу. Ask and answer questions based on the texts.
Мәтінге негіздей отыра сұрақтар қой және оларға жауап бер. Where is Cat Island? It's off the east coast of Japan. The second question. Why do fishermen feed the cats on Tashirojima Island? Because they believe cats bring them good luck. 3. Where is Socotra Island? It's off the coast of Yemen. 4. Why is Socotra Island special? Because it has unique plants and animals that you can't find anywhere else. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Imagine you are in one of the places in the texts in exercise 1. Complete the postcard to your English-speaking friend Brian, describing your experience there. Өзіңді бірінші жаттығудағы жерлердің біріндемін деп елестет. Берілген хатты толықтырып, ағылшын досың Брайанға жібер. Алған әсерің туралы бөліс дейді. Біз хатта Сокотра аралы туралы жазайық. Hi Brian. Greetings from Socotra Island. It is an island off the coast of Yemen. I think it's the most unusual place in the world. What's special about it is the strange trees and rare animals. We are having a great time here. Write back soon. Астына өзіңіздің атыңызды жазасыз. Мысалы, Дана деген сияқты. Или Еламан. Page 82. Келесі 82-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Can I see your passport and visa, please? Сіздің паспортыңыз бен визаңызды көрсем бола ма? I took a direct flight here from London. Мен Лондоннан осында тікелей рейске билет алғанмын. Are you in the country for business or pleasure? Сіз бұл мемлекетте жұмыс барысымен бе, әлде қыдыру үшін бе? How long are you staying in the country? Мемлекетте қанша уақыт боласыз? Do you have a return ticket? Кері қайтуға билетіңіз бар ма? Have a nice day. Демалысыңыз жақсы өтсін. Exercise 2. Екінші жаттығу. The sentences above are from a dialogue between a passport control officer and a traveler. Жоғарыдағы сөйлемдер төменде берілген диалогтан алынған. Ол паспорт тексеруші мен саяхаттаушының арасындағы диалог. Why is the person visiting the country? Саяхаттаушының бұл мемлекетке келу себебі неде? How long does he intend to stay? Ол қанша уақытқа қалайын деп жатыр? Сол сұрақтарға жауап беру керек. Қазір алдымен диалогты оқитын боламыз. Good evening. Can I see your passport and visa, please? Yes, of course. Here you are. Thank you. Could you tell me where you have traveled from? I took a direct flight here from London. Okay. Are you in the country for business or pleasure? Pleasure. I am visiting my sister who is going to college here. And how long are you staying in the country? Just for 2 weeks. Do you have a return ticket? Yes, I do. Here it is. Have you been here before? Yes, I have. Thank you very much. Have a nice day. Енді сұрақтарға жауап береміз. Неліктен бұл мемлекетке келген? A traveler is visiting sister who is going to college here. Ол колледжге баратын қарындасын көруге келе жатыр. Ол қанша уақыт бұл мемлекетте қалғалы жатыр? He is staying for 2 weeks. Ол 2 апта осы мемлекетте болады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Find phrases in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағыналарды білдіретін сөйлемдерді тап. What's the duration of your visit? How long are you staying in the country? Certainly. Yes, of course. I flew here from London. I took a direct flight here from London. Is this your first time here? Have you been here before? Exercise 4. Төртінші жаттығу. Listen and read the dialogue. Then take roles, read it aloud. Бұл жаттығуда диалогты рөлге бөліп оқуларыңыз қажет. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Here, appear, year, please, need, reason, stay, great, break. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. As немесе like сөздерімен көп нүктені толықтыру қажет. 1. Martin enjoys working as an air traffic controller. 2. I slept like a baby after my long tiring journey. 3.
Like me, most passengers felt annoyed by the poor in-flight service. 4. I'm traveling to Lisbon as a sales representative. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге сабақ ұнаған болса, видеоға лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.